Um, I want to begin today by thanking Ajahn Hafiz Saleh and all of his colleagues at Samrut Tarak, the Center for Southeast Asian Maritime State Studies, for so graciously giving me the opportunity, even though it's a very, very busy schedule here, to present some of the work that my colleagues and I have been doing on the Maritime Asia Heritage Survey here. I also want to say a special note of thanks to Chris and to his entire team working on the MITBB. It's a tough one. The MITBB project for all the support they've given to setting up this event. It's been great getting to know you guys just since yesterday, and I'm really looking forward to more future conversations. I also want to say a special word of thanks to some people here who have made the work of the MAHS in southern Thailand possible. It's true that we could not have possibly done what we've been doing here for the past several months without the work of Bang Najib, Bang Anas, and their circle of friends all across the South. And everything that I'll be presenting from here on in is not so much my work, but the work of this fantastic field team that we have in the back here. I just briefly can introduce Hook, our country coordinator, our data wrangler, Mai, our surveyor, Cage, our archaeologist, Van, our photographer, Moy, our architect, Sam, and our field survey team leader, now Dr. Ajahn Top. Yes, congratulations, Top. So you'll be seeing a lot of them in the slides that I'll be presenting now as I introduce this work. Any questions you might have about any of the technical aspects of the project, whether it's the surveying, the photography, the architecture, please ask directly to my colleagues because unfortunately, I don't speak very much Thai yet. Tapi nanti kalau setelah selesai, kalau ada pertanyaan dalam bahasa Melayu, bisa langsung saja sama saya ya. Okay, let's continue. Chris, yeah. Okay, can. Studies of the history and culture of Thailand's deep south have been for some time chronically hindered by a complex combination of factors, including those of limited resources, difficulties of access, and the lack of available source material. And so what I want to do today is to try to present some of the work that my colleagues and I on the Maritime Asia Heritage Survey, or MAHS, have been doing in an attempt to mitigate the situation through the creation of a new open access archive of empirical data to support other research projects and academic collaborations that have already been going on for some time here in Thailand's south. And so over the time that I have left, I'd like to introduce something of the MAHS, its scope, its methodology, its deliverables, and highlight some selected bits of our data set. In particular, I'd really love to get the interest of faculty and students here at PSU in some of the data that we have available that I would love to see being used for term papers and projects and presentations, since all of it is open access and just waiting for somebody to do something interesting with it. Now, beyond the specifics of our methodology and the source material, I also want to share something of the ways in which our work attempts to strengthen awareness of and support for sustainable heritage management initiatives all across the region as we work with governments, with NGOs, with religious leaders, and with local communities. Here in southern Thailand, I really see the work of the MAHS as Oh, it's not screen. Oh. Okay. Okay. Lalu okay, yeah. Sorry. So, the MHS does work in several countries across the region, but our work in southern Thailand in particular, I really see us as building upon the initiatives of projects like the Muslims in Thailand Bibliography and Biography Project that's based at the Center for Southeast Asian Maritime State Studies here at the PSU campus,
which has provided a wealth of detailed documentation on Malay ulama's activities as teachers and authors and students and scribes here in Patani, but also in the broader circles of the Indian Ocean world in Arabia since the late 18th century. And it's this idea of sort of thinking of southern Thailand in a much broader maritime regional perspective that I think is one of the really attractive things about that project and which makes a natural bridge between their work and ours. Another important building block toward the development of regional research here in the South has been Selapakon University's work of surveying and documenting heritage architecture in Patani and Narathiwat under the direction of Ajahn Krangkai Kertsiri, Ajahn Gulf. In fact, it was Ajahn Gulf who first brought me here to work with his team of students here in the South. And it was that which led up to the creation of a branch of the Maritime Asia Heritage Survey here in Thailand. So, what is the MHS? The MHS works to document endangered maritime heritage across the broad region of what we call maritime Southern Asia. Our work began and still continues in the Maldives, and we have branch offices operating in Thailand and in Indonesia. And we really see this project as a way of creating a digital archive to preserve heritage that's threatened by accelerating climate change and by other anthropogenic factors. And in many ways, our work is really a race against time. As you can see here in the photos on screen, many of the sites that we work on are right on the edge of or have already recently become underwater heritage sites. And so we're really trying to do the best that we possibly can to create some systematic and robust documentation of these sites before they're lost forever under the waves. Another characteristic of the MAHS is that we focus on what might be called far field documentation. The countries of maritime Southern Asia, and especially countries like Indonesia and Thailand, already have very rich traditions of archaeological and historical work, sometimes coming out of colonial projects, but taken over by state and national governments over the past half century. And these projects have tended to focus in most countries on what might be considered sort of prestige sites of national privileged culture. And so our work tries to fill in all of the areas around which central governments and heritage institutions and archaeological departments have tended to marginalize. So in Indonesia, we don't work on Borobudur or Prambanan. We've worked mostly in the far east of the country, in places like Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, places that national governments have not had the access or even the interest in giving systematic documentation to. Now, that means that our field teams have to be remarkably tough because they're going to the areas that most civil servants associated with formal offices don't usually want to go. And so the team has become very adept at working in forested areas, in caves, in cliff sides, in places that are near or underwater already. And we try to bring to these areas where we work cutting edge technology to produce not only the first documentation of many of these areas, but to make that first documentation as sort of robust and useful as possible. Doing this kind of work takes a huge team. And so we have in each of the 3 countries where we work, we have full-time field teams that work away from home in the comforts of family for months and months and months at a stretch. You can see on screen here from the bottom right, our Thai team in the very fashionable blue shirts because they weren't satisfied with the dull gray. The Indonesia team just next to them. Above them is our team Maldives. And in the top right corner, that's the Kyoto lab, the MHS lab in Kyoto, which works on data processing, archiving, and publication of the data coming in every day from the field teams. And so in the field, our work combines aspects of what you might call more traditional archaeological field survey, right? Sort of field walking and note-taking and filling in forms and taking photographs, with other aspects of cutting-edge technology
including the use of RTK GIS and LiDAR, both terrestrial LiDAR scanning and second turn now. Turn. I want to make that thing turn. Yeah, okay. And terrestrial, it looks like it's going now. Oh, no? Thanks, Chris. And so we use this LiDAR for a number of purposes to create a much more robust and accurate and useful data set than we could have got by way of traditional means. The image floating up top here is a Muslim Adat village in a place called Bampalola, which is in the island of Alor in far eastern Indonesia. We're also able to use the LiDAR and the photogrammetry to produce very high quality 3D models of small objects like that tombstone that you just saw, but also of much larger sites like this Wat. The little white dots you see up on the top, those are the stations of our drone. We seem to be having some lags on the internet. I apologize for the screen. We seem to be having some lags. But this will show what can be accomplished by our use of combining traditional architectural documentation here with the use of both photogrammetry and LiDAR. And so we use the LiDAR to create a very detailed mesh of the entire building and the sites. And then we have literally thousands of photographs that we work through photogrammetry to kind of shrink wrap onto the model of the building to give the models not only very accurate measurements, but also a deep and rich texture. The LiDAR can also be useful, especially the area LiDAR, can also be useful in some of our primary work of exploration. And so if you see here, this is the map of a river mouth on an island called Ujir in eastern Indonesia. This is just off the coast of Papua. Yeah, just off the coast of Papua in eastern Indonesia. You see, the area is incredibly thickly forested, but flying our LiDAR drone over the site, we were able to send all that data up to Kyoto. And in Kyoto, we can digitally remove all of the trees. So the little insert you see up there is that same bit of land with all of the trees digitally removed. And once that's done, I can look at the maps very closely and I can put little red dots at places where it looks like there might be something on the ground, whether it's a stone formation or a change in the river course or maybe a tombstone. We can see very, very accurate resolution. And then once we get those GPS points on the map, we can then plug them in our handhelds, take that and a machete, walk into the jungle and find things like this. So this is a shrine mausoleum for a Sufi saint, probably dating to the late 17th or early 18th century. It's part of a very large complex that you'll see in the blueprint at the bottom. We were able to map 123 features of an abandoned Muslim trading settlement on this far eastern island of Ujir, and then therefore create a kind of a much wider picture of the kinds of Muslim commercial networks that we had in the region of eastern Indonesia in the 17th and early 18th century. So the LiDAR is not only a great toy for producing really, really cool visuals, but also really helps us immensely in the work of primary exploration, because it would have taken us months to walk through and cut every bit of this jungle ourselves. With that LiDAR, we only had to spend about 3 months on this island instead of 9, right? So that LiDAR really helped us to accelerate our work significantly. Another major use of the LiDAR, especially the terrestrial LiDAR scanning, is our work in architectural documentation. Through the work of no, we can't. Okay, so through the use of LiDAR, we're able to get very, very precise centimeter resolution measurements that we can use to create 3D models of the buildings, but also much more importantly, we can import all of that spatial data directly into CAD applications to produce new blueprints and drawings. So you see, for example, here's some of Samrak's work here on the Thai team. Of some Buddhist temple sites where you can see both 3D model visualization
and then the very detailed measurements, floor plans and elevations that we're able to get by using the spatial data import into our CAD work for our architects. So thank you, Sam. Yeah. And we can combine all of the spatial data information to produce really virtual environments. What you're seeing up here is an animation of a very complex 3D model of the Kurumiski. This is the largest Friday mosque in the Maldives. This is a mosque originally built in the 14th century and significantly enlarged in the 17th century. It's really one of the crown jewels of Muslim architecture in the Maldives. I wish the video was a little bit smoother. We seem to be having some technical issues with connection. But anyways, you get a sense here of how we're able to create entire virtual environments for some of these monuments across the region. Now, in addition to the buildings and the sites, the kind of archaeology and the architecture of our project, we also try to make use of the benefit that we have of being able to access all of these remote areas and having a trained team out there to create as robust a data set as possible. And so in addition to documenting stuff, right, buildings and sites, we also work to try to collect information on what contemporary communities in these places think about or have stories to tell about their historical and heritage sites. And so what you see up here are some examples of our recording of oral history interviews, where we'll select members of the community who have things to say about the sites. We'll set up a video shoot. We'll then enter all of the metadata into our forms for the database, but we'll also post the edited videos up onto YouTube so that future generations can have easy access to these stories of elders of the community who have something to relate to the past. This, I have to say, has become one of the most closest to my heart aspects of the project, as we've already had several cases in places like Indonesia and the Maldives in particular, where I'll get a WhatsApp message from somebody saying, we're so glad that you were able to record our grandfather. You know, he passed away just a few weeks ago, and we're really glad we're still able to hear his stories today. So when I hear stories like that, it really sort of hits my heart that some of the work we're doing here, inshallah, ada faida, that it has some benefit in the future. We also record video for small documentaries. Here's one that Chris knows very well, of the Pukatong Muslim community in Ayutthaya. That's also available up on our YouTube channel. And in the course of documenting heritage sites, if we happen to be able to coincide our visits with ongoing festivals or other activities related to the sites, like this Adat community in NTT, in the village of Lusiduawutun, we'll also take that opportunity to show not just the heritage buildings, but how they continue to be used as important sites for community life. And finally, we also document collections of small objects, whether it's ceramics or terracotta or metalwork, as well as manuscripts. And my own background being in philology, I put a lot of effort into the work of our project to digitize manuscripts. And so sometimes we'll be in a mosque or in a wat where they have a collection of historical texts. My team and I will then use a standard procedure to carefully digitize these materials. And these materials are then made available on our website through a sort of IIIF tiling process, which allows for very, very deep zoom. Now, some of the manuscripts that we document are the kinds of texts that might not necessarily attract the attention of philologists, because some of them aren't very old, like this 20th century text here, detailing the structure and the ornamentation of some traditional boats here in southern Thailand. Even though the manuscript isn't very old, it is really valuable because of the way in which it gives these Jawi script captions on different parts of the boat and different ornamental motifs. And it then therefore presents a kind of a record of some data that is in danger of being lost as these traditional crafts and practices disappear. And so just a few days ago, Bang Najib and Puk and Anas and I went down to Pasir Jawa
to talk to contemporary boat builders and boat painters to show them the manuscripts that we've digitized and to get their input on them to clarify or correct, and in some cases even add other bits of information to the record that weren't recorded in those original manuscripts. Yep. Just some highlights of the work we've done to highlight work in the Maldives. The Maldives was one of the westernmost Buddhist kingdoms in the world until the 12th century, and then in the mid-12th century converted to Islam, and is today one of only two 100% Muslim countries in the world. In the Maldives, we've been working now for almost 8 years to document both the Buddhist and Muslim heritage of those islands. In Eastern Indonesia, for example, we've got an incredibly culturally diverse landscape that includes everything from rock paintings in ancient caves to Sufi shrine mausolea to local stone carvings to some remarkable imported artifacts which show maritime trade, like this model of a Shiva statue from Java at the bottom, this astounding and very rare ancient bronze axe. And up in the top right-hand corner, this is a Dongsun drum. This is about 2,000 years old, manufactured in what is today northern Vietnam, but has been kept for centuries in a small bamboo hut on the island of Alor in eastern Indonesia. And so this is a piece that, normally we'd think of as being in a major museum somewhere in the world, which is just being kept in a small bamboo and thatch roof hut as part of an ongoing ritual object that the community still uses, especially in association with weddings. Here in southern Thailand, we've tried to do some of the most iconic sites in the south, including our work at Krusei Mosque, and here's the team there on the day we flew our LiDAR drone coverage, at Masjid Al Manok or Wadi Hassan, and at Surah Aur, where the team not only does the sort of more academic work, you'd say, of technical documentation, but very often this also necessitates an awful lot of elbow grease, of brushing and cleaning and sweeping and making sure that before we start documentation, that these mosques and surau look as good as they possibly can. So sometimes we've given them a very thorough cleaning as well. We spend a lot of time also on grave markers, creating maps then of historical Muslim settlements and, where possible, gleaning further information from their inscriptions. But it's not just about religious artifacts, because we also dedicate significant attention to documenting vernacular architectural styles here. We're lucky to work with Ajahn Golf and many of his students coming out of a faculty of architecture, and that allows us particular strengths in documenting domestic spaces and vernacular building traditions outside of mosques and wats. And because we are able to work at this for multiple years, moving across the country, we're also able to create much more complex maps of, for example, the spread of Islam across Thailand, as we looked on the west coast at the sort of shifting between historic Chinese and Malay settlements on the islands just off the west coast of Satun and Trang, and to create sort of pictures of Islam that incorporate the Islamic formations and cultures of the Muslim Deep South, but also put that into a much broader complex of, if you will, Muslim culture and Islamic art all across Thailand, from Ayutthaya to Songkhla, to show just the richness and diversity of multiple streams of Muslim cultural influence and local formations here in Thailand. Sometimes we even get some of this information about Muslim presence in the South from non-Muslim sources, including some of the rich details on Muslim traders that we can find in Wat mural paintings. This particular picture of this Persian guy standing on the steps of this trading house here is actually from Wat Kongkadam in Ratchaburi. So again, looking in unexpected places. And to help us find our way here, we spend an awful lot of time working in conversation with local partners at universities, at religious institutions, and at NGOs. And so I'm really glad we're able to have this opportunity here to reach out to friends and colleagues at PSU. And I hope that going forward, as our journey continues,
we'll be able to have some more conversations and look forward to working with you guys as you suggest new ways that our data might be useful for research and teaching here at Prince of Songkla University. Thank you. Thank you very much for a very fascinating information. This is, combine different fields. It's exactly, interdisciplinaries that PSU trying to focus here. We can see knowledge of anthropologies, archaeologies, geographies, and architecture. So lots of examples that we can see your efforts in trying to understand what underneath the sea and also the ground, the earth. Yeah. So thank you very much for your presentation ก็สำหรับเมื่อกี้ลืมแจ้งนะครับตรงนี้เราใช้3ภาษานะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีการแปลโดยตรงนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะสรุปให้บางช่วงบางตอนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษามาลายูนะในช่วงบ่ายมาลายูแล้วก็ Professor Feener ก็พูดภาษามาเลย์ได้นะครับแล้วก็ภาษาไทยก็อาจจะสรุปให้เล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นงานที่เชื่อมโยงกับหลายมิตินะครับทั้งมิติมนุษยวิทยาโบราณคดีภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับสำรวจบนบกใต้น้ำหน้าผาในถ้ำที่เราดูตรงนั้นนะครับรวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางวัตถุนะครับทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านเราไม่ใช่แค่ภาคใต้เท่านั้นแต่ว่าเป็นส่วนกลางนะครับได้เห็นอิทธิพลของทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับของมุสลิมต่อท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับรวมถึงในงานนี้เราก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภาคใต้นะครับกับทวีปอินเดียตะวันออกกลางนะครับทั้งโปรเจกต์ของศาสตราจารย์ฟินเนอร์รวมถึงอีกสักครู่ก็จะได้ฟังทาง Professor ดร. คริสโจนะครับ so you can have a floor now. I'm just thinking we should have a Q&A. Yes. Yeah. So I think we should. I think what we should do now, we've still got time in our schedule. I know that everyone is needing a second cup of coffee this morning. I can see evidence of that. But I was wondering, well, let's open it up for Q&A. Questions specifically for Professor Feener. You may need a bit of time to think about the questions that you'd like to ask, but let's open it up for Q&A. ตั้งคำถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็จะรบกวนดร. ฮาฟิซแปลสำหรับดร. Feener นะครับก็แต่ว่าอยากเปิดเวทีถ้าใครที่อยากตั้งคำถามแล้วก็ถ้ามีนักศึกษาเรียนอาจจะเป็นนักศึกษาปีแรกนะฮะไม่ต้องอายก็ตั้งคำถามอะไรก็ได้นะฮะไม่ต้องอายนะฮะOkay, so why don't we open the floor up for questions? And also online participants as well. You can also ask the question. Omi, are you checking online as well? Yeah, make sure that the question from online will be seen. While everyone is thinking about their questions, why don't I ask, can you tell us about the nature of the manuscripts that you and your team have come across so far? I realize you're here for another 2 months, 6 weeks? 3 months, sorry. And you've got how many more weeks left? About a month. About a month. So I'd be interested to know about the manuscripts that you have found already. I know we've got some friends here who are very interested in Islamic manuscripts. So could you maybe give us some more details about that, if that's okay? Yeah, so there is a wealth of manuscript materials here in the Thai South, and it's not possible for us to do all, but we are trying to make selections here that will complement collections that we already have. And so, for example, there are hundreds of very high quality mushaf, right? Quran manuscripts across the region.
Many of them have already, though, been preserved and documented by partnerships with Turkey and other places like that. And so rather than replicate that, we can often leave some of the Quran manuscripts for these specialized projects on Quran Masahif. And instead, we focus on things like a traditional Malay kitab on all kinds of different types of learning or ilmu. And so I showed you an example here of one text that's related to the traditional knowledge of boats and boatcraft. We also have works on architecture and house building, which of course are a particular interest for some of the members of our team. But there's also a really rich literature in the Malay kitab tradition of forms of ilmu that deal with aspects of human psychology, that deal with aspects of traditional medicine, that deal with aspects of traditional practice, and some other kinds of earlier traditions that are now lost or no longer preserved by the community. But I think as historians, it's still important to keep some record of things like, for example, the ilmu that you use to interpret dreams, or the ilmu that you use to train elephants, and these sort of things. And so we're very interested in those kinds of texts. But I want to also note that because of the nature of our project of building an inclusive archive, we don't only do Islamic manuscripts. And so we've also been working on manuscripts that are kept in Watt collections. Now, in some cases, we have some very interesting manuscripts that are not codices, right? They're not books that open like this, right? Which is what typically Muslim books have taken this form really since the Umayyad period. But we have books here that are what we call concertina books, right? These folding books that are much more common in Buddhist settings here in Thailand. And we have a few really remarkable texts from Narathiwat where we've got Islamic texts on fields like kalam, theology, or tasawwuf, Islamic mysticism, that actually have Arabic and Jawi Malay texts with interpretations in Thai script Thai, which I think these are really interesting manuscripts because they show attempts at not only translating Islamic teachings into Thai, but being in that format of a concertina book. It also shows that there were, at some time here, Buddhist monks who are also very seriously interested in studying and understanding Islam. And so I think these are very important books for sort of thinking about cross-cultural engagement. We also have Buddhist texts that we've digitized all around the country that combine Pali with, for example, Thai, Khmer, and even Mon, written in several scripts and illustrated. And all of those go into the same online open access archive that can be used for students of the history of religion, of art history, of the history of language, and other fields. Dr. Hafiz, อยากสรุปคร่าวๆไหม ครับก็เมื่อสักครู่นะครับดร.คริสก็ถามคำถามเกี่ยวกับตัว manuscript นะครับหรือว่าเอกสารนะครับที่ได้ศึกษานะครับในช่วงที่ท่านมาที่นี่รวมถึงก่อนหน้านี้นะครับก็จริงๆมีหลายสาขานะครับที่คือไม่ใช่แค่เป็นเอกสารทางด้านศาสนาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รูปแบบเอกสารเนี่ยก็จริงๆไม่ได้มีแค่รูปแบบหนังสือที่เราเห็นในปัจจุบันหรือว่าถ้าในโลกมุสลิมเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นเล่มแต่มันจะมีเอกสารหลายรูปแบบที่แตกต่างเช่นถ้าของทางพระพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องของเป็นรูปแบบคล้ายๆแผ่นพับหรืออะไรต่างๆนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่ท่านได้ตอบมาสักครู่นะครับ มีคำถามอีกไหมอันนี้ more question หรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับจะเติมany comments ภาษาอะไรก็ได้ครับ วันนี้ฟรีครับ ภาษาได้หมดเลย ก็ถ้านักศึกษาอยากตั้งคำถามกับทีมของProfessor Feener ก็ได้นะฮะ หรือถ้าในทีมอยากจะเพิ่มข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับก็ได้นะครับ So yes,
I have one question. I have a question. Thank you so much for Feener. I'm gonna use Indonesian to ask you. Boleh? Oke. Jadi saya lihat banyak kaitan antara Indonesia dan Thailand dalam apa survei dan juga sejarah-sejarah yang ada seperti Batu Aceh. Juga ada banyak kitab-kitab yang juga ditulis oleh ulama-ulama dari Indonesia yang sekarang ini digunakan luas di pondok-pondok di Thailand. Bagaimana relasi antara itu, Prof? Kemudian apakah juga Prof tertarik untuk mendokumentasikan kitab-kitab? Karena saya lihat juga ada banyak kitab-kitab yang dirilis dan didokumentasikan oleh Chris Joel juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Ya, saya akan juga tu balas dalam bahasa Melayu ala Indonesia, insya Allah faham ya. Nah, itu memang kalau saya sendiri itu datang ke Indonesia pertama kali itu 36 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu, jadi cukup lama. Jadi pengalaman saya itu mulai di Sumatera, di Pulau Sumatera di Indonesia. Dan itu tempatnya saya betul-betul itu mulai mendalami ini, mempelajari apa agama Islam dan sejarahnya. Nah, dengan demikian itu memang saya kira sudah lumrah bahwa saya justru tertarik pada kitab-kitabnya ya. Jadi waktu saya mulai belajar bahasa Melayu huruf Jawi, kan itu pasti itu pakai kitab-kitab dari apa tradisi pesantren di sana. Nah, waktu saya baca itu sudah jelas dalam tradisi kita bahwa ini bukan tradisi satu negara. Ini ada satu tradisi Islam yang luas dan tidak bisa terbelenggu kepada satu konsepsi nasionalis misalnya. Jadi kalau saya di Aceh, saya baca banyak kitab yang ada kutipan daripada para ulama petani. Dan kalau di petani ini saya dapat banyak kitab yang ada banyak kutipan justru dari ulama Aceh. Nah, ini sudah jelas bahwa itu batasan-batasan negara yang pasca kolonial tidak ada artinya kalau kita lihat kepada konsep konteks sejarahnya. Memang itu yang bisa disebut dunia Nusantara dari Filipina Selatan sampai ke Sri Lanka itu sudah melampaui satu daerah wacana gitu ya, diskurs agama yang tidak mempedulikan itu batasan-batasan politik. Yang penting itu sesama Muslim yang bisa itu faham bahasa Arab dan bahasa Melayu. Mereka itu tukar fikiran, interaksi sepertinya saudara. Waktu itu tidak ada dipikirkan, oh ini Indonesianya, ini petaninya, ini Thainya. Itu kan belum masuk. Jadi sebagai sejarawan kita harus coba menangkap kembali itu bagaimana rasanya waktu yang dunia Jawa. Kalau itu orang Arab kan, kalau mereka itu bilang Asia Tenggara, mereka pakai istilah yang sangat menarik. Buldan Jawa. Bukan bilad Jawa, bukan satu negara tapi buldan ya, itu jama' yani itu plural. Jadi itu sudah diakui itu ratusan tahun yang lalu oleh orang Arab bahwa Nusantara itu majemuk tapi juga bersatu dalam satu wahana komunikasi yaitu bahasa Jawi, Melayu. There's still, we've got plenty of time for more questions specifically for Dr. Feener. I can see some friends of mine. I can't get behind them and get their arm behind the back and twist their arm, but why don't we just give everyone one last opportunity to ask a question for Professor Feener? Question. Hi, hello. I'm sorry, I'm late for the presentation, but I'll be too brave to ask the questions. I'm very new to the whole things actually, and but I'm very impressed by the new information that came out from the project since yesterday that I listened to your team. And but I come from
the media industry. And I think your findings so far actually presents a wide scope of knowledge and perhaps many new things. But to help somebody like myself to understand the importance of the findings, I think one of the things that should be done is to perhaps identify what's new from the rest of the existing knowledge and information that we already have in the system. And I can't do that because I'm very new in this space of knowledge. So what I like to ask is perhaps for you to help us to understand what kind of studies that could be done to further understand the new findings. What kind of things that should have been done to extend the knowledge? Because you've been talking about so many things that are really like surprisingly refreshing. For example, you just talked about the manuscript and the interpretation of the possibility of the crossover attempt to understand between, from the Buddhist monks' point of view, to understand both sides of the religions. So for me, it's kind of like overwhelmed, if you understand me. So I need a bit of help. First of all, perhaps what kind of new studies that you expect could be done from the new information that have been fielded to the public in these 2 days? What kind of understanding that we should take from the whole thing? I'm not quite sure I make myself understood. Because like yesterday, we listened to so much information about how people use the space for their living. And that was already like, mind-blowing. So I think we kind of like need to scope it a little bit, if you understand what I mean. Thank you so much. Thank you, Ajahn Noi. So this project is giant, and I can't do it without not only a giant team of our field team people and our lab people in Kyoto. I'm sorry, I have to get to the mic. I can't see you. I'm not being rude. But we also have a very large international advisory board that we have picked over the years to include specialists in a lot of different fields, because not one person can possibly make use of this. My particular skill is I'm a Boy Scout leader. I was an Eagle Scout. I have been running camping trips since I was 16 years old. And the MHS is like one really big camping trip. And so I'm able to mobilize the resources and the equipment and get people far out to the field to get stuff and make an archive, right? And then I require a bunch of other people to help figure out what it is that we'll bring back from the field that can be useful. And so our International Advisory Board includes architectural historians, archaeologists, art historians, maritime historians, underwater archaeologists, anthropologists, sociologists, pretty much any field you can imagine. And as the data comes up, we'll send message to them, say, hey, take a look at this. Hey, take a look at that, which they can either write about in short blogs on our website or in their own professional conferences, or sometimes in their own books. And so one of the things, for example, in the Maldives, which had almost no available historical material, right? Like when I started working in the Maldives, within half a year, I think I can honestly say I've read nearly everything ever published on the history and culture of the Maldives in English, Arabic, French, and Portuguese. And then I started learning Dhawahi, right? So there just was not that much available when I started. And now we've got a giant database. If you just look at this one slide here, we've got a Sufi shrine mausoleum. We've got a tribal ancestral carving.
we've got a rock art image of a boat, we've got an ancient Vietnamese drum, we've got a Javanese Shiva statue, and we've got a ritual bronze axe here. Just on this page, we need historians of Islamic studies, we need anthropologists and art historians, we need archaeologists, we need metallurgists, we need all kind, historians of tantric religion, historians of maritime trade. So just on this one page, we could get a dozen different people to be working with this. And so as the project goes on, I spend an awful lot of my time reaching out to colleagues to show them what we got, to say, hey, if your specialization is Dongsan drums, we just found 8 new previously undocumented Dongsan drums in Indonesia, right? And so it takes a lot of work reaching out to those specialists who can then really say what this material means for them. So it's a lot of. Can I just extend on that a little bit? This is not a pure question, but an exchange, if you like. I mean, am I right to interpret this in a way that means we basically have left this region untouched in terms of study for such a long time? Can I say that? Because what you found is like a wide range of materials that should have been brought up, should have been found much earlier. Would you mind if I just chipped in just a very short comment? Especially on the Patani side. Yeah. Patani is not terra incognita. This stuff might be, but Patani definitely not. Yeah, so I just want to chip in very briefly because we're here to listen to Michael, not to me. And I think that one of the observations that I would make about Patani studies is that there is a tendency to go back to the same sites, to the same places, to the same themes, to integrate the same themes. And I think that my experience is that there are just so many sites that have not been visited, they haven't been documented. They may be makam, they may be kubo. We see some work on the old palaces. There are just and we'll talk about this when I speak, and Tana Chort will be speaking about this. There are enormous numbers of manuscripts in Bondok, in the houses of Babur. There are individuals who have inherited personal collections from Hijazi-based alim, and then they are sitting there, and some of them, they have been eaten by termites because people are not going in and doing the careful, time-consuming documentary work that these guys have done, camping and sitting down and just setting your kit up, and one page after another and another and another, and processing that and putting it up. And the thing about this project, which is so impressive, which is the theme that I will be returning to when I speak, is this is deeply collaborative. There is a sense of enormous generosity making all of this stuff available. And there is enormous generosity in wanting to invite people to collaborate. And that's just those are just 2 things that I am enormously impressed by. Yeah, and so the idea here is, as I mentioned before, we've got work that's been ongoing here for a long time. We've got a big bibliography of Patani studies. We've got much more focused projects like the Muslim MITBB, right? You'll get used to it. That already have sort of focused data sets with huge amounts of information on particular topics. And what we're seeing, this is sort of a way of expanding the work that's already been done to get people to look someplace that we might not have before. Now, in the Thai South, it's 3 or 4 provinces, and it's basically us just going off the beaten path of, yes, we're going to do Kruse, but then we're going to do something else. And so that's a different thing here in Patani, whereas out in Eastern Indonesia, we have places where just simply like no government official or academic has visited to do any serious work before. And so there we really are kind of on the front line. So it's different in different places. Assalamualaikum แล้วก็สวัสดีอาจารย์นักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์Aminah Cewe. Saya Dr. Aminah Cewe dari Program Bahasa Melayu dan Pengajian Melayu. Saya
agak tertarik dengan kajian manuskrip Melayu, terutama di selatan Thailand. Dan sebelum ini saya pernah juga mengkaji sastra-sastra klasik di sini, seperti syair negeri Patani. Dan saya menghadapi beberapa masalah seperti bagaimana kita nak pahami maksud atau tafsirannya yang memang betul dengan apa yang diungkapkan oleh penulis tersebut. Kalau kita banding antara manuskrip yang dikaji oleh orang tempatan dengan Indonesia, memang beza tafsirannya. Bagi saya mungkin ada sedikit panduan daripada Prof untuk mencari solusinya. Dan apakah cadangan atau saranan dari Prof kalau kami sebagai sarjana tempatan yang belum lagi terokai tentang manuskrip Melayu yang sedalam-dalamnya, supaya kita boleh banyak menjalankan kajian seperti ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Memang itu kalau sebelum saya masuk ke bidang ini, saya juga dari filologi. Jadi memang itu udah langsung ke hati saya ya tentang itu pelajaran manuskrip. Nah, saya kira itu sesuatu yang memang agak susah, apalagi sekarang ini dengan banyak sekali itu demand atas perhatian dan waktu kita. Itu untuk menafsirkan satu naskah, misalnya naskah syair gitu ya. Memang sekarang itu kami cenderung itu mendalami naskah itu, tapi naskah itu saja lebih terisolir gitu. Ya mungkin ada 2 atau 3 resensi, nanti kita bandingkan, kita coba bikin edisi ya mungkin kita bisa betulkan salah ejaan di mana-mana, tapi itu biasanya masih dalam dunia manuskrip itu sendiri, dalam wahananya sendiri. Akan tetapi kalau kita fikir itu soal penafsiran, kita harus membuat waktu untuk membaca jauh lebih luas daripada manuskrip-manuskrip yang menjadi fokusnya. Kalau kita tu beberapa bulan cuma untuk menyalin dan menafsirkan satu manuskrip syair, itu ada bahaya bahawa penafsiran kita tu terlalu sempit. Kan kita tidak bisa lihat bagaimana itu berhubung dengan naskah-naskah lain. Contohnya begini, waktu saya masih mahasiswa di Yaman, saya waktu itu tertarik sekali kepada itu satu genre teks namanya tabaqah atau dictionary biografi. Nah, waktu saya baru mulai, saya lihat, saya nenggak beberapa sampai saya dapat itu orang-orang dengan nama yang ada nisbahnya Al-Jawi. Kan waktu itu saya cuma itu mau fokus kepada ulama Jawi yang ada di Yaman. Terus saya cuma baca yang itu ada Jawi-Jawinya. Dan itu memang saya bisa tambah ilmu dengan beberapa tanggal lahir atau tanggal kematian, siapa muridnya, siapa gurunya. Seperti itu yang biasanya kita dapat dalam kitab-kitab tabaqah. Akan tetapi setelah itu, saya baru sadar bahawa bagaimana kalau saya baca entry-entry yang lain yang bukan Jawinya. Kan biasanya tabaqat itu berjilid-jilid, ya. Jadi kalau saya bukan saja itu baca teks-teks yang justru tentang Jawi, tapi saya baca yang 3 jilid semuanya, baru saya lihat ada polanya. Ada polanya untuk menyifatkan hidup ulama itu. Dan saya bisa mulai membedakan sampai di mana itu yang alim Jawa itu ikut polanya yang sudah lumrah di Yemen dan mana yang uniknya gitu. Tapi itu cuma muncul setelah baca beberapa ratusan halaman tentang ulama-ulama yang non-Jawi gitu. Ya. Dan saya kira itu sama dengan syair atau tentang hikayat. Kan bahasanya itu, kalau bahasa syair kan, itu ada pola-polanya sendiri. Dan kalau kita baca banyak sekali syair, baru kita bisa lihat mana yang polanya sudah biasanya dipakai untuk ini memperpanjangkan atau betul iramanya, dan mana itu ada kontribusi yang unik kepada manuskrip tersebut. Jadi anjuran saya itu, memang saya tahu itu susah sekali, apalagi dengan administrasi minta paperwork ini, paperwork itu untuk meluangkan waktu untuk fokus kepada baca naskah. Tapi saya kira itu satu-satunya cara yang bisa memperluas
wawasan pembacaan kita. Assalamualaikum. Adakah khot Jawi atau khot Melayu yang Prof jumpa? Biasa tu kita ada khot Nasar, Rikaah, Kufi. Ada tak khot Jawi itu? Ada beberapa. Nah, ini kalau kita lihat manuskrip khazanah penaskaan Nusantara, memang kita lihat itu beberapa stylenya. Cuman sampai sekarang itu stylenya tidak terlalu disistematikkan supaya misalnya kan kita ada itu kalau kufi, kan itu ada beberapa macam kufi dan ada istilah untuk beberapa macam kufi sama dengan tuluth, ya. Dan itu ada beberapa istilah yang sudah kita pakai di dunia Arab untuk membedakan khatnya. Sampai sekarang, itu penelitian yang terperinci untuk mengidentifikasikan dan menyifatkan apa yang ciri khas dari beberapa style khat Jawi, itu belum diselesaikan. Tapi ada upaya baru yang berpusat di Paris, namanya call front atau kaligrafi pada dunia Islam di luar tanah Arab. Nah, saya sebetulnya itu bergabung dengan mereka itu, dan itu ada juga Bu Annabel Gallup dari British Library yang ahli penaskaan. Nah, kalau dalam projek itu, Bu Annabel ada satu tim yang justru tu lihat manuskrip Nusantara. Dan saya itu mengepali satu tim justru untuk manuskrip bahasa Arab dari Maladewa, dari Maldives. Caranya begini, dan ini sudah 4 tahun kita itu kerjakan. Kami pertama-tama kita seleksi, jadi kita itu digitalkan itu mungkin 30 sampai 60 mushaf Qurani. Lalu kita baca-baca semua. Terus kita tu mulai memilih itu okey. Kalau sifat alif dalam naskah ini itu kita lihat itu dari atas agak tebal baru ke bawah, ya. Atau huruf B kita punya detik pakai nokta itu bundar atau bersegi 4 atau bagaimana. Dan kita tu sudah bikin satu spreadsheet besar-besar itu di mana setiap huruf pertama, tengah, akhirnya kita coding. Selama 4 tahun begini, jadi huruf kita coding. Ratusan huruf, dan itu proyek ini akan dilaksanakan masih 2 tahun. Setelah itu kita pakai beberapa algoritma untuk menyifatkan, dan insyaAllah nanti kita ada bikin istilah yang bisa membedakan. Tapi waktunya masih dalam proses. Tapi projeknya bisa dilihat di online, itu namanya Call Front. Ya, ada website dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Jadi coba lihat nanti itu untuk hasilnya sementara keluar di situ. So there's a question on Facebook. So I would like to read this. It's from Irene Aisira. First of all, I'd like to commend the research team. The work you've presented is really insightful and highly valuable in understanding the local context of southern Thailand. On behalf of educators, may I ask, do you believe that the local cultural knowledge generated through MAHS or MITBB projects should be integrated into the basic education curriculum, primary and secondary levels, to help students better understand their community identity? If so, what approach would you suggest for incorporating this content into the curriculum? Thank you in advance for your insight. Thank you very much. That's an excellent question. And I'm not an education policy expert. And since I work in multiple countries, I'm very wary about giving advice for one country that might not fit in another. But I can tell you where we've done the most work on this has been in the Maldives. Now, in the Maldives, we'll settle on one island for several months, and the islands are small. So very soon you get to know everybody on the island, including all the teachers at the primary school and all of the parents of the students who go to that school. And so we routinely in the Maldives give presentations as we finish up our work after we've been on an island for maybe 2 months or something. When we're packing up to leave,
we will come and bring the PowerPoint slides and give a presentation at the school of our work. And we'll show them examples of manuscripts, examples of stones, sites, maps, whatever. And then we try to get students to get to get teachers to get their students brave enough to think about saying what they think is interesting on the screen, right? So they'll see something and they'll see a picture, or they'll see a design, or they'll see a word, or they'll see a place. And to get the students to start talking about, I know that place. I was there, I went there, and to try to get the teachers to listen to what the students are excited about. And then we hope, inshallah, after we leave, that maybe the teachers can work with the students to find ways where those interests can match the free data we have available. I hope that helps. I'm so sorry that I have to speak in Thai and โอเคนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สามารถจะถ่ายทอดความซับซ้อนของความคิดตัวเองได้ทันเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์นะคะให้กับนักศึกษานะคะคือต้องขอบคุณนะคะโครงการของอาจารย์ไมเคิลแล้วก็ทีมนะคะที่ทำนะคะเพราะว่าอันนี้มองในมุมของผู้ที่สอนประวัติศาสตร์นะคะให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ย เราอยากจะให้มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้ที่ทีมมาที่นี่อาจจะโฟกัสที่ปัตตานีอะค่ะแต่อยากจะให้มองกว้างกว่าว่าเวลาเราเข้าใจปัตตานี3จังหวัดเนี่ยเราต้องเข้าใจในภาพใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาพใหญ่แค่ติดอยู่ที่เฉพาะในประวัติศาสตร์ของขอบเขตประเทศไทยแต่มันคือโลกนะคะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งส่วนที่เป็น Maritime Southeast Asia นะคะแล้วก็เป็นเมนแลนด์นะคะทีนี้โปรเจกต์ของอาจารย์ไมเคิลและทีมเนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยที่อยู่ในจุดเล็กๆเนี่ยแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางหรือว่าเข้าไปเห็นนะคะทั้งภูมิทัศน์แล้วก็บรรดาโบราณวัตถุและโบราณสถานได้นะคะทีนี้งานก็คือทำให้สามารถที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงได้เพราะมันเป็น Open Access นะคะแล้วคุณูปการที่มีอย่างมากที่เป็น contribution ที่อาจารย์ไมเคิลได้พูดก็คือว่าปกติเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ละรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็ทำนะคะแต่ทำแล้วอาจจะโฟกัสเฉพาะที่สำคัญที่เป็นเซ็นเตอร์เท่านั้นนะคะทำให้ส่วนที่อาจจะอยู่ชายขอบนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ในความรับรู้เราในฐานะที่เป็นอาจารย์เองเวลาเราอ่านนะคะเราก็จะรู้เฉพาะที่เป็นนักวิจัยสำคัญที่ทำแล้วก็บางส่วนที่เราก็จะติดตามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอยากให้มองว่าคือตัวคือแล้ววิธีการทำงานที่อย่างที่ลงในพื้นที่อะค่ะในแง่หนึ่งอาจจะมีคนตั้งคำถามว่ามัสยิดเหล่านี้นะคะmanuscript เหล่านี้อยู่ที่มัสยิดอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าทำไมรัฐบาลหรือว่านักวิจัยไทยหรือสำนักศิลปากรหรือใครเนี่ยอาจจะไม่เคยเข้าถึงแต่ทีนี้เราอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าบางทีอันนี้คือไม่ได้ภาษามาลายูนะคะก็แล้วการเข้าถึงเราก็ในเมื่อพอเราเข้าใจยากแต่เราอยากเข้าใจฉะนั้นทีมของอาจารย์เนี่ยก็คือเข้าไปถึงนะคะแล้วทำให้สิ่งนั้นเนี่ยสามารถที่จะดิจิทัลแล้วก็เราศึกษาได้นะคะงั้นคือตัวทีมเนี่ยทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามพรมแดนของประเทศนะคะแล้วก็ไอ้ boundary ที่เป็นภาษาก็ดีหรือว่าชาติพันธุ์ก็ดีศาสนาก็ดีนะคะแล้วด้วยความที่เป็นทีมที่เป็นนักวิชาการที่ได้รับความยอมรับนะคะฉะนั้นการที่เข้าถึงข้อมูลและเราที่จะดีลนำข้อมูลมาใช้เนี่ยนะคะมันก็ก้าวข้ามผ่านนะคะข้อจำกัดต่างๆนะคะดังนั้นในแง่นี้เนี่ยก็คือว่าสำหรับตัวเองที่จะสอนนักศึกษาเนี่ยถือว่าได้ความรู้นะคะแล้วก็ของใหม่มากเพราะว่าหลายอย่างที่เป็นหนังสือที่เขียนมาเป็นประวัติศาสตร์ Southeast Asia การเข้ามาของศาสนาอิสลามหรือการค้าก็ตามเนี่ยเราก็จะติดอยู่กับคำอธิบายเก่าๆนะคะแล้วการศึกษาทางโบราณคดีเราต้องยอมรับนิดนึงว่าบางทีก็จำกัดอยู่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งอาจารย์ก็อาจจะตามไม่ทันแล้วก็ไม่มีซอสที่จะไปถึงเด็กๆนะคะทีนี้งานของทีมนะคะก็เปิด
พื้นที่ตรงนี้แล้วทำให้เราเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีความก้าวหน้าเราพบนะคะไอ้ทั่วที่มันเป็นเรียกว่าโบราณวัตถุเนี่ยที่มันเยอะกว่าที่เราเคยรับรู้ในตำราเก่าๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดความรู้ใหม่แล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งวงวิชาการนะคะแล้วก็ในชุมชนนะคะของ3 จังหวัดเราเองที่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนวิชาการแล้วอยากจะไปถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเราก็จะได้ไม่จำกัดนะคะอยู่เฉพาะคำอธิบายเดิมๆแล้วสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะ Thank you very much, Ajahn. I got some translations from Chris. I'm going to also ask Pook to help a little bit with my answers, but thank you very much for the kind words. I'd be very grateful if you can start looking at our website, finding ways that your students and your colleagues can use it. If you can help us to get more people to use it, I'd be very happy. Let me just say something about I think the problem that you get at here with the problems of historiography to date of Southeast Asia, something that my friend and colleague Prasenjit Dwara talks about as methodological nationalism, right? Is that we tend to see these national frameworks as projecting everything back. And so when you say the history of the Thai South, it already presumes that there's a country called Thailand that is extending to the south. And that modern vision changes everything you see. So one of the reasons we try to work in many countries at the same time is that it doesn't allow us to do that. We constantly have to shift. And since, as you can tell, I like collaborative work, one thing I think would be really interesting to think about is assembling a group of colleagues here at PSU, for example, who look at, yes, the Thai South from the perspective of the expansion of the Siamese state, right, in the early modern period, moving down to through the Malay Peninsula, up until the Treaty of Pankor and what happens after that. That's one story. There's another story we could get from historians of the Muslim world, right, who will talk about Patani in relationship to Terengganu and in the earlier period, but also looking at Patani in relationship to places like Aceh and Java in a later period, right? And looking at how you can tell the story of this region from a Malayu perspective, and also from a Chinese perspective, right? Looking at people who do stories of histories of Chinese diaspora and looking at the settlement patterns as Chinese come in, move, reshift, create different alliances. Some become Muslims, some become Sino-Thai, and being able to create a collaborative project where you had all three of these working on each other at the same time could do a lot to change how we understand the history of what is today Southern Thailand. โอเคกับคำตอบของคุณจันค่ะของั้นปุ๊กแค่อ่านนะไม่แปลงั้นขออนุญาตแอดนะคะในเพิ่มเติมนะคะจากที่อาจารย์ไมเคิลอธิบายไปในฐานะที่เราเป็นฟิลทีมอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเรามองว่าอย่างหนึ่งของการที่โครงการเรามาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันทำให้ทุกๆคนได้เห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นคือเราไม่ได้มาที่นี่ด้วยคำถามวิชาการด้วยคำถาม research question เรามาที่นี่ด้วยคำถามกับคนท้องถิ่นว่าเขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าเราพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมถ้าเราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องที่มีอะไรที่เขาอยากที่จะให้เราดูและให้เราเก็บข้อมูลตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตและไม่ใช่แค่เฉพาะในวงวิชาการคือในคือสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เรามาที่นี่อะค่ะเราจะเห็นว่าเวลาเราเดินไปทุกที่เลยอะเขาจะสงสัยว่าเรามาทำอะไรที่นี่มองจากดาวอังคารก็รู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่นี่แน่ๆนะคะเขาก็จะอยากเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ถามเราว่างานเราเป็นยังไงทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องต่างๆพวกนี้ให้ทุกๆคนฟังแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองกับน้องที่มาช่วยงานช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนจริงๆแม้กระทั่งมันไม่ใช่แค่ตอนนี้เรากำลังรอผลของ database ของเราว่ามันจะเสร็จออกมานะคะแต่ในระหว่างที่เราทำงานนะคะเรานึกถึง context ของเวลาที่เราทำงานด้วยตลอดเวลาที่เราทำข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะนึกถึงว่าคนใช้งานเขาจะต้องการข้อมูลแบบไหนนะคะแล้วก็เราจะมีอะไรเตรียมไว้ให้เขาได้บ้างมันอาจจะไม่ได้ครบ 100% เพราะว่าการทำงานการศึกษามันก็จะต้องเป็น
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือคนใหม่มาก็จะเห็นมุมใหม่เห็นอะไรต่างๆนะคะในทีมของเราที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นในมุมเนี้ยว่าในในในบริบทที่เรามาณปัจจุบันนี้บางทีเรามาต่างฤดูก็อาจจะต่างบริบทก็ได้นะคะเอ่อก็จะพยายามคุยกันในทีมนะคะแล้วทีมเราจริงๆเรามีระบบของการใส่ข้อมูลเป็นแอปชีตนะคะใส่เข้าไปมันจะมีในส่วนที่เป็นพื้นที่ให้เราใส่คอนเท็กซ์ด้วยว่าเวลาที่เราทำ field work มันมีอะไรบ้างบางทีชาวบ้านหรือใครอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่หรือแม้กระทั่งเขาเล่าความเชื่อของเขาให้เราฟังเนี้ยค่ะและเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าข้อมูลนั้นจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะเราจะไม่ตัดสินอะไรเลยเราจะเก็บทุกอย่างที่เราได้จากที่ฟิลเพื่อในอนาคตสำหรับคนที่จะนำไปศึกษาเพราะต่างคนต่างมุมมองเราจะพยายามเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดณเวลาที่เรามีแล้วก็สถานการณ์บริบทต่างๆนะคะก็เลยทำให้เราเห็นอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มาด้วยแว่นอะไรเลยมาด้วยแบบตัวเปล่าๆสมองก็ไม่เอามา ล้อเล่นค่ะก็เอามาเพื่อที่จะรับให้มากที่สุดรับจริงๆโครงการนี้รับมากกว่าให้นะ ค่ะเราก็หวังว่าการที่เรารับมาแล้วเราไปข้อมูลไป process อยู่ในดัตต้าเบสของเรามันจะทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะคะเอ่อมันมีความใกล้เคียงกับความต้องการของชุมชนแล้วก็ความเข้าใจของชุมชนให้มากที่สุดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ Yes, ขอบคุณอาจารย์มากเลยที่เมื่อกี้แถมข้อมูล รู้สึกว่าในเชิงของคนที่สนใจเรื่องการสื่อสารเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะคะ แต่ว่าอยากจะขออนุญาตอาจารย์ว่าเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์ฟีเนอร์พูดเนี่ยน่าสนใจมากแล้วเหมือนยังไม่มีใคร cover ให้กับทางอาจารย์ เมื่อกี้ที่อาจารย์สอนประวัติศาสตร์แต่ว่าไม่ต้อง cover ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะ เราจะเบรกในห้องอันนี้ถามที่ประชุมกันนะฮะจะเบรกในห้องหรือว่าจะพักเบรกพังๆโอเค yeah so we have 20 minutes break โอเคสรุปว่าเบรก20 นาทีนะฮะก็บางท่านได้เบรกไปแล้วถ้ายังไม่ได้จะเดินไปเอาข้างนอกก็ได้นะ